Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Happy Sunday, brothers and sisters. Mari kita membuka dari kitab Exodus. Let us open from the book of Exodus. Kita di pasal 18, kita membaca ayat 1 sampai dengan 12. We're opening the chapter 18 and we're going to read from verses 1 until 12. Yeah, I think I just read the verses in English. Exodus chapter 18, verse 1 to 12. Jethro, the priest of Midian, Moses' father-in-law, heard of all that God had done for Moses and for Israel, his people, how the Lord had brought Israel out of Egypt. Now Jethro, Moses' father-in-law, had taken Zipporah, Moses' wife, after he had sent her home along with her two sons. The name of one was Gershom, for he said, I have been a sojourner in a foreign land. And the name of the other Eliezer, for he said, the God of my father was my help and delivered me from the sword of Pharaoh. Jethro, Moses' father-in-law, came with his sons and his wife to Moses in the wilderness where he was encamped at the mountain of God. And when he sent word to Moses, I, your father-in-law Jethro, am coming to you with your wife and her two sons with her. Moses went out to meet his father-in-law and bowed down and kissed him. And they asked each other of their welfare and went into the tent. Then Moses told his father-in-law all that the Lord had done to Pharaoh and to the Egyptians for Israel's sake, all the hardship that had come upon them in the way, and how the Lord had delivered them. And Jethro rejoiced for all the good that the Lord had done to Israel, in that he had delivered them out of the land of the Egyptians. Jethro said, blessed be the Lord who has delivered you out of the hand of the Egyptians and out of the hand of Pharaoh, and has delivered the people from under the hand of the Egyptians. Now I know that the Lord is greater than all gods, because in this affair they dealt arrogantly with the people. And Jethro, Moses' father-in-law, brought a burnt offering and sacrifices to God, and Aaron came with all the elders of Israel to eat bread with Moses' father-in-law before God. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. That was the Bible reading. Let us pray. Bapa dalam surga, berkati untuk perenungan pada hari ini. Our Father, bless our meditation today. Pimpinlah hamba-Mu, berkati juga Saudara Ignacio menerjemahkan dan kami semua yang merenungkan bersama-sama. Bless your servant, Reverend Billy. Bless the translator and bless everyone who hears this. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In Jesus' name we pray. Amin. Amen. Time gap-nya ini besar sekali ya, nggak pernah kayak gini nih. Ini kira-kira 1,5 detik ini bedanya. Kalau saya ngomong ya sampai ini. Oke lah, kita terusin ya. Sudah kita melihat di dalam bagian sebelumnya di situ ya, ada ya perperangan dengan Amalek. Reading from the previous section, there was a war with the Amalek. Jadi di sini ada bangsa lain ya, juga non-Israelit, ini orang-orang Midian ya. Tapi mereka menerima Israel dengan hangat. Now here we are presented with a non-Israeli tribe called the Midians, and they welcomed the Israelites cordially. Supaya kita tahu tentunya ini ada kaitan karena Jethro ya, ini dia adalah masih ada di dalam hubungan family dengan Musa ya di sini. And of course, we can connect it because Jethro still has a familial connection with Moses. Nah, kita judul hari ini kan ini mengikuti apa ESV ya, itu Jethro's advice, nasihat melalui keluarga, kita pakai judul untuk khotbah hari ini. And today's topic is advice through family, and the pericope here in the Bible is Jethro's advice. Tapi sebelum kita membaca itu di dalam bagian berikutnya ya, bagaimana Jethro nanti menasehati Musa, kita melihat bagaimana Jethro ini masuk terlebih dahulu ke dalam, bukan cuma ke dalam keluarga Musa ya, tapi ke dalam komunitas Israel.
But before we proceed with seeing how Jethro advised Moses, we see how Jethro becomes a family and becomes a community with the Israelites. Nah, di sini saya kesaksian Musa itu boleh menjadi model ya bagi saudara dan saya gitu, bagaimana orang katakan orang baru ya yang asing itu bisa successfully integrate ya ke dalam komunitas orang percaya. And the testimony of Moses can be learned by us with how we can integrate ourselves to a new community of believers. Oh, hari ini kita bisa melihat bagaimana integration ini ya adalah sesuatu yang possible melalui kesaksian orang percaya. And we are going to see today that integration is possible through the testimony of a believer. Ada berapa langkah atau step yang sudah bisa baca dari ayat 1 sampai 12 di sini? There are a few steps we can see when we read through the verses 1 until 12. Yang pertama, kita membaca di dalam ayat pertama di situ ya bahwa Jethro di situ dia itu heard of all that God had done for Moses and for Israel his people. Saya baca bahasa Indonesia aja ya. Kita membaca di dalam ayat pertama di situ Jethro itu dia kedengaran deh segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, ayat 1. So in the first verse, we see that Jethro heard of all that God had done for Moses and for Israel, his people. Bahasa ini bukan tanpa dia sendiri mendengar ya, tuh di dalam bahasa Indonesia terjemahan juga baik ya. Ini kedengaran ya, kedengaran. So the heard here, the hearing of Jethro here is actually not in an active sense. In the Indonesian translation, it is much better because it is in a passive tense. Ya, so itu waktu dikatakan dia kedengaran ya, itu berarti masih perlu ada tambahan di situ. Nggak cukup dengan kita mengatakan ya orang asing mau dengar nggak dengar ya tergantung dialah, salah sendiri kalau dia nggak dengar. Perlu ada tambahan di sini. So here you see that there is some additional aspect that we need. So it doesn't mean that, okay, I only need to hear so that I can integrate and I can believe. Tapi di situ saudara melihat Musa di sini ya mempunyai role yang penting bagaimana akhirnya membawa Jethro ini makin convince sampai akhirnya nanti kita membaca dia beribadah bersama dengan tua-tua Israel. So that here we see the importance of Moses, how he participates, how he acts, so that such that Jethro was able to commune together or have fellowship together with the elders of Israel. Tapi di dalam bagian pertama ini saya bagian awal ini step-step yang awal ini memang lebih banyak penekanannya itu kepada Jethro ya daripada peran Musa. But of course, in the beginning parts of the verses, the emphasis is towards Jethro and not through Moses. Di sini kita bisa melihat ya problem of integration itu membutuhkan kedua belah pihak ya. And we see here the problem of integration involves two sides, two participation from both sides. Ya, ini bukan hanya dari pihak Jethro tanpa Musa, tapi juga bukan hanya dari pihak Musa tanpa Jethro. It doesn't only involve one or the other. It doesn't only involve Moses and not Jethro or Jethro without Moses. Nah, sekali lagi ya, saya. Tadi kita mengatakan yang pertama Jethro sendiri kedengaran kabar itu ya, kedengaran. So once again, here we see that Jethro heard that news. Lalu kemudian setelah dia mendengar apa gitu? And what happened after he heard that? Nah, dia di situ sudah membaca, dia kemudian mengunjungi komunitas yang baru dibebaskan oleh Tuhan ini. And next we see that he went out to visit this new community that was liberated by God. Jadi yang pertama mendengar atau kedengaran, lalu kemudian dia sendiri itu mengunjungi. Bukan cuma mengunjungi Musa, ini skopnya bukan cuma family, tapi mengunjungi komunitas yang sudah diselamatkan, ditebus oleh Tuhan itu. So the first step is hearing or heard, and then the second is visiting, not only visiting Moses, but visiting the new community that was liberated by God. Saudara baca itu dalam ayat ke-6 ya. Pesan di situ ya.
Ya, You see that in verse 6. pesannya ya mengatakan aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anak. So, ada visitation di sini. So here, there is a visitation in verse 6. I, your father-in-law Jethro, am coming to you with your wife and her 2 sons with her. Lalu kita membaca di dalam ayat yang ke-7 ya. Nah, di situ kemudian Musa keluar menyongsong Yitro, menyongsong mertuanya itu, dia menghargai, dia menghormati mertuanya. And then 7th verse, Moses went out to meet his father-in-law and bowed down and kissed him. Maksudnya mereka juga kemudian pergi ke apa ini ya, ke kemah ya. Mereka pergi ke sanctuary. And then they proceed together to go into a tent or a sanctuary. Nah, ini memang kalau sudah membaca itu apa baru di dalam bagian agak belakang ya, tapi itu juga bukan satu rujukan yang tidak penting ya. Ini satu rujukan yang kelihatan yang nggak penting, tapi sebenarnya penting itu. So this invitation seems like, okay, this is nothing important, but actually it is quite important in this context. Kenapa saya pergi ke tent atau sanctuary itu penting? Karena ini bukan cuma sekedar apa, sentimental family reunion ya. So why does going into a tent seem important or is important? It's of course it's not only for sentimental reasons, like okay, let's gather with the family. Tetapi ini mau dibawa kepada menikmati hadirat Tuhan, ya, menyembah Tuhan. But this goes in the direction that we want to enjoy the presence of God. Nah, soalnya di sini ya, kita bisa langsung melihat prinsip ini ya. Kita mengajak orang baru ya, orang baru mungkin ikut ya, Pak ya. Acara kita outing lah dan sebagainya dan seterusnya gitu ya. Let's say there's a newcomer in the church and we invite him or her to, let's say, take part in the outing of our church. Ya nggak salah sih mereka datang ke outing, memang kita mengundang mereka gitu kan. Tapi kalau kita belajar dari cerita ini, ya. But of course, it's not wrong for us to invite them to our outing. But when we want to learn from this story, ya integrasi ini nggak berhenti hanya kepada terus peluk-pelukan, terus nunjuk ini ya, ini kamar tamu saya, ini ruang tidur saya biasanya masak ini kompor saya lah dan seterusnya dan seterusnya. Bukan itu ya ceritanya di sini. So the point of integration here is not that, okay, I invite you to our outings, we have warm hugs, we cook for each other, you know more about myself, like what do I cook every day, what do I do every day. It's not about that. Tetapi pergi bersama-sama ke tent ini loh, saya ke sanctuary. Berarti ini something yang cultic ya, ini cultic, ini kehidupan apa ini? Kehidupan beribadah, cultic life ya, dibawa kepada cultic life. But it does not stop there. We go into a tent, we go into a sanctuary, and here we have this kind of sort of cultic life together. Integrasi kalau hanya sebatas ya ngumpul-ngumpul doang gitu ya, grillen bersama gitu, however interesting that might be gitu. Tapi ya cuma di situ gitu. Sebelum kita beribadah bersama-sama, ya itu ya batasannya berbeda. If our integration only stops at, okay, let's gather together, let's have a grill feast together, we should actually go further, proceed further, and go into a sanctuary life together. Waktu beribadah bersama-sama, disitulah kita bisa menilai ya integrasi ini benar-benar berhasil gitu. When we worship together, then only we can know if our integration is successful or not. Nah, sekarang kita masuk kepada perannya Musa ya. Tadi kita bicara tentang perannya Jethro kan terutama gitu ya. We talked about the role of Jethro, now we're talking about the role of Moses. Apa yang dilakukan oleh Musa di situ? What did Moses do? Musa menceritakan good news ya. Musa menceritakan apa yang sudah dilakukan Allah bagi Israel. Moses told people about the good news. Moses told about what God has done for the Israelites. Sudah membaca itu di ayat 8 deh. You find it in the verse 8. Memang di situ ditulis di dalam bahasa cerita, bukan di dalam kalimat langsung dari Musa. Of course, it's not
told in a direct way. It's told in the form of, let's say, parables or stories. Bukan parable sih, tapi ini kalimat tidak langsung, kalimat cerita ya. Maksudnya nggak ada direct sentence keluar dari mulutnya Musa, tapi penulis kitab Exodus yang mengatakan itu. Maksudnya nggak ada, dan Musa mengatakan titik dua, terus dia bilang apa, bukan itu gitu. So Moses did not say this directly, but it was told indirectly by the writer of the book of Exodus. Ya, sudah membaca di situ ayat 8 mengatakan sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir. You see here, then Moses told his father-in-law all that the Lord had done to Pharaoh and to the Egyptians for Israel's sake. Menarik, Zoe Fredheim mengatakan, ini buat saya menarik ya, dia bilang waktu dia menceritakan ini ya, saya kutip Fredheim ya, dia menceritakan with no reference to his own considerable role. Maksudnya Musa waktu menceritakan ini ya, padahal perannya dia kan penting sekali ya, tapi di dalam cerita ini nggak ada rujukan terhadap peran pribadinya yang penting itu. So the quote from Fredheim is, even though Moses had an important role here, there was no connection to that important role of his, no remembrance towards his important role when he invited people. No reference, no mentioning, no remembrance ya. So berarti yang ditekankan adalah pekerjaan Tuhan yang besar. Musa bukan cerita tentang dirinya sendiri, bukan. So what was emphasized here was the work of the Lord and not with how great Moses was at the time. Musa bukan mau mengesankan Jethro, inilah anak menantumu yang penting gitu ya, berbanggalah karena apa itu anakmu nggak salah pilih nikah dengan saya gitu ya, terus jadi ke arah sana. Bukan. Musa purely mau menceritakan tentang kebesaran Yahweh. Moses purely wanted to tell the story of how great Yahweh is, and not like, okay, I'm your great son-in-law. You see, you didn't choose the wrong son-in-law. It's not like that. Karena yang ada di dalam hati Musa yaitu memang ini ya, excitementnya dia itu ingin membawa Jethro untuk melihat kemuliaan Allah yang sudah dilihat terlebih dahulu oleh Musa. But the excitement in Moses' heart is to show Jethro how glorious God is that he has experienced himself. Di sisi yang lain, kita melihat juga bahwa Musa tidak avoiding menceritakan juga kesusahan yang dialami oleh orang Israel ya. But Moses did not shy away from telling the hardships that the Israelites faced at the time. Ya, saudara melihat di dalam ayat 8 di situ ya. Memang menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun, kepada orang Mesir. Tapi terus kemudian dilanjutkan karena Israel dengan segala kesusahan yang mereka alami di jalan. Tapi bagaimana kemudian Tuhan menyelamatkan mereka? So not only did Moses tell the Pharaoh and the Egyptians how the Lord had done things for them, he also did not shy away from telling that, okay, all the hardship that had come upon Israel's way, but then it continues with how the Lord delivered them out of this hardship. So ini berarti dia tidak buta ya, di dalam perjalanan itu ada kesulitan ya, itu juga perlu diceritakan itu. Ini bukan cuma cerita yang positif-positif doang gitu ya, yang enak-enak didengar doang, jadinya nggak realistis gitu ya cerita itu. He's not blind and he's not oblivious to the fact that they did experience hardships through their journeys. Nah, saudara jangan membaca ini cerita hardship ini berarti sudah masih ada luka gitu ya, seperti kayak masih ada apa namanya grudges atau apa gitu, makanya dia mesti cerita juga unek-unek hardship. Bukan ke sana, bukan itu. The point here isn't that, okay, Moses might still be sensitive, Moses still might have some wounds, or he might still be offended because he had let's say experienced the hardships. No, the point isn't that. Tapi poinnya adalah bagaimana menceritakan kepada Jethro itu secara utuh ya. Termasuk juga kesulitan yang mereka hadapi, tapi bagaimana akhirnya Tuhan tuh menyelamatkan mereka, menolong mereka untuk bisa overcome hardship itu. But here the point is how
Moses wholeheartedly told Jethro all that has happened in his journey, his shortcomings, his hardships, and how God has allowed them to go out of these hardships. Nah, so ini apa kesaksian yang realistis ini ya, juga again boleh menjadi model untuk kita, untuk saudara dan saya, untuk gereja. And this testimony can be a model for us and also the church. Waktu kita menceritakan pekerjaan Tuhan, kita bukan cuma menceritakan berkat Tuhan yang memang senantiasa cukup itu, tapi juga hardship yang di-overcome ini. Ini perlu dibagikan juga untuk later generation atau untuk orang lain gitu. We need to tell people about the blessings of God in our lives, but also the hardships that we experience and how God has led us to overcome these hardships. Sekali lagi saya, kenapa cerita tentang hardship ini penting gitu? Once again, why does telling people about our hardships, why is it important? Karena seringkali orang yang nggak mengetahui hardship ini ya, mereka sudah tahu di dalam satu keadaan yang mapan, ya perjuangan sudah selesai. Jadi kurang menghargai proses, lalu mereka jadi nggak bisa berjuang seperti para pendahulu mereka. Because people who are already in situations where they are rich or they are abundant or they are in welfare, they cannot really grasp this feeling of, let's say, fighting. They do not have the spirit. Ya, tentu di sini konteksnya agak sedikit berbeda karena ya tadi saya bilang later generation ya, tapi Jethro ini jelas bukan later generation Musa, memang bukan ya. But of course, here in the case of Jethro, he is not part of the later generation compared with respect to Moses. Tapi tetap ya saya, bagaimanapun juga menceritakan hardship ini termasuk salah satu bagian yang penting yang perlu diceritakan juga di dalam kesaksian berjalan bersama dengan Tuhan. But the part of hardships, you absolutely need to tell it when you talk about your journey of as a believer, as a Christian. Lalu kemudian setelah Musa menceritakan, sekarang kita balik lagi kepada respons Jethro ya. Now we go back again to how Jethro responds to this. Ya, Jethro dikatakan dia bersukacita ya, ayat 9. Bersukacitalah Jethro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Verse 9. How did Jethro respond? Jethro rejoiced for all the good that the Lord had done to Israel, and that he had delivered them out of the hand of the Egyptian. Nah, perhatikan ya, ini respons yang indah ya, yang kita nggak bisa ya take for granted. Bukannya memang semua gini, oh enggak sih, nggak semua kayak begini responsnya. Pay attention, this is a response that should not be taken for granted. Of course, not all responses are like this. Saudara misalnya mengingat cerita tentang Saul ya, mendengar bagaimana Daud diberikan kemenangan yang besar oleh Tuhan ya. Tapi setelah diceritakan kepada Saul, apakah Saul kemudian bersukacita? Enggak, Saul bukan bersukacita, Saul jadi insecure, Saul jadi semacam iri hati, ya, nggak bisa ikut bersukacita. So when the news of victory came to Saul, he actually grieved. He actually didn't like the good news that God gave people victory. Bukan people ya, Daud itu precisely Daud gitu. Yang ini apa Daudnya penting ya. Kamu boleh ulangin kali terjemahannya. Victory-nya Daud maksudnya, bukan just any victory gitu. So when David was given victory by God, this news also reached the ears of Saul, and Saul was not happy. He did not rejoice. He actually grieved and hated this kind of news. So again, nggak taken for granted kan, orang mendengar good news terus pasti ikut bersukacita. Nggak begini loh, nggak selalu begini. Ada orang dengar good news malah insecure dan iri. So it's not always to be taken for granted. Not always do people, when they hear good news, they rejoice. It can happen that when you hear good news, people can actually hate you. Ya, tapi di sini Jethro tidak ya, dia bersukacita ya apa yang dikerjakan Tuhan. Saya percaya ini juga salah satunya karena Musa nggak referring to himself, enggak gitu. Musa betul-betul purely menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, ini menolong ya, orang itu bisa ikut bersukacita. Gitu. And here Jethro instead rejoiced, and I believe that
this is partly because of how Moses did not focus on how great he is, but he wholeheartedly told about the glory of God. He told the news of God. Anyway, Musa nggak tertarik untuk menceritakan tentang betapa pentingnya perannya dia, tapi Musa tertarik menceritakan pekerjaan Tuhan yang besar. Moses was not interested in how important his role was. Moses was interested in how to tell people how important or how great the works of God is. Saya berfantasi sedikit, ya. Ini nggak ada di firman Tuhan. Seandainya, ya, seandainya Musa terus di dalam ceritanya juga menyatakan betapa berjasanya, ya, betapa besar perannya dia di dalam pembebasan orang Israel itu. Let's say, for example, this is not in the Bible, but let's say Moses told people how great and how important his role was to free the Israelites. Ya, mungkin Jethro bisa merasa, aduh, saya ini nothing, ya. Saya ini kok bukan apa-apa dibanding dengan Musa, sudah tua begini tapi belum kerja apa-apa gitu misalnya, ya. Terus dia jadi inferior kompleks gitu, dia jadi merasa terhina gitu. Maybe Jethro could have developed insecurity or inferior complex because he might think that, oh yeah, I'm nothing compared to Moses. I've done nothing so far. I have so few achievements. Atau mungkin kalau Jethro nggak mau kalah, akhirnya dia bisa, oh gitu ya, saya juga pernah membebaskan apa gitu misalnya, ya. Ya nggak sebanyak Musa, tapi tetap dia juga bisa cerita something yang juga menyatakan bahwa dia juga orang yang ya boleh dikonsider penting seperti Musa penting, jadi nggak mau kalah. Ya inilah saya cerita dunia kita itu kayak begini. So let's say, or if Jethro wanted to retaliate and not back down, he could also tell his stories about, yeah, I was important as well. I was used for this, I was used for that. This is not the case, but actually this happens in the narrative of the world. Tetapi narasi kerajaan Allah seperti saudara baca di sini, ya, simple ya ceritanya. Musa cerita nggak membicarakan dirinya, dia menceritakan kemuliaan Tuhan, dan karena itu juga Jethro bisa ikut bersukacita. But the narrative of the kingdom of God is simple. Moses told about the glory of God, and that was simple. Everyone rejoiced because of that. Nggak ada yang perlu dibanding-bandingkan di sini, ya. Musa versus Jethro, Jethro versus Musa versus Harun atau siapa, nggak ada cerita itu saya di sini. There is no comparison to be made between like Moses or Jethro or some other people or with against Aaron. There is nothing like this in the story. Semua orang di sini dibawa untuk melihat kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang besar itu. People are brought to witness God's work and God's glory. Ya, termasuk non-Israelit seperti Jethro, orang asing yang akhirnya bisa diintegrate ini. Karena apa sih? Karena gereja terus memberitakan kemuliaan Allah. Including non-Israeli people who could integrate here. Why? Because everyone is invited to witness the glory of the kingdom of God. Nah, sudah melihat di sini Jethro akhirnya di dalam ayat berikutnya, dia You see here, dia memuji Tuhan, ya, dia bersyukur kepada Tuhan, dia apa ini istilahnya, dia memuji Tuhan, ya, di dalam ayat ke-10. Here, what did Jethro do next? He praised God. Sudah membaca ayat 10, ya, Jethro berkata, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Fir'aun. You see here in verse 10, Jethro said, blessed be the Lord who has delivered you out of the hand of the Egyptians and out of the hand of Pharaoh. So, dia memuji Tuhan, ya, atau dalam bahasa Inggris blesses, ya, blesses itu apa? Memberkati nama Tuhan. Maksudnya sebagai lawan kata, bukan mengutuki atau menghujat, tapi memberkati, memuliakan nama Tuhan. So here Jethro blesses the name of the Lord and not in contrast curses the name of the Lord. Musa membawa Jethro untuk melihat kemuliaan Tuhan, dan akhirnya Jethro terbawa untuk memberkati nama Tuhan. Moses brought Jethro to witness the glory of God, and in turn Jethro blesses the name of the Lord.
Sekali lagi ya, saudara melihat di sini tarikan kepada cultic life sekali lagi. Bukan cuma sekedar ikut bersukacita, ya, nggak berhenti di situ. Ini kan rada masih horizontal gitu ya, kalau berhenti pada bersukacita gitu. So here we are brought to this cultic life where there is worship, and it doesn't only stop with simple rejoicing or simple happiness. Ya, karena kalau rejoicing saja, bisa saja. Oh, ini kan, ya iyalah dia ikut bersukacita itu kan menantunya sendiri. Masa seorang mertua kok apa itu iri dengan menantunya sendiri kayaknya bagaimana? Ya tentu dia ikut bangga. Nah itu karena menantunya nanti dijelaskan berdasarkan family tie kayak begini saya. Padahal rejoice-nya Jethro itu religius ya, bukan karena family ties itu. So you can misunderstand it in the sense that, okay, of course, Jethro is rejoicing here because which father-in-law does not rejoice when hearing this news about his son-in-law? But it's not mere rejoicing in a familial way, but rejoicing in a spiritual way. Saya bukan mau mengatakan kalau kita bangga dengan anggota keluarga kita itu jadi salah ya. Nggak harus salah. Tapi kalau kita cuma berhenti di situ karena ada family ties ya, nggak tahu ada bedanya ya dengan orang yang nggak mengenal Tuhan. I'm not saying that it's wrong to rejoice over something that happens within your family, but if you only stop there, then yeah, there's something missing. Missingnya yaitu ini ya, yang dilakukan Jethro setelah itu, yaitu dia blesses the name of the Lord. Dia memuji Tuhan. And what is missing here is the part where Jethro exactly blesses the name of the Lord. Tapi ini pun juga masih nggak berhenti di situ ya. Jethro akhirnya bukan cuma publicly gives thanks, tapi dia juga publicly confesses ya. Dia confess di situ. It does not only stop there. Jethro not only did Jethro publicly bless the Lord, but what he did afterwards is he publicly confessed. Confessionnya apa sih? Isi confessionnya apa? And what is the content of this confession? Sudah membaca dalam ayat 11. You find it in verse 11. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Now I know that the Lord is greater than all gods, because in this affair they dealt arrogantly with the people. So, Yitro confess bahwa Yahweh, the Lord, itu adalah Allah di atas segala Allah. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Jethro here confessed that the Lord is greater than all other gods. Saudara melihat di sini ya, gerakan integrasi itu ya. Makin masuk, makin dalam, makin dalam, makin dalam. Ya di sini kita masuk kepada tahap confession setelah give thanks atau blesses the name of the Lord tadi. So you see here in our process of integration, we give thanks, and then at the end, there is this confession. Again, ini pun juga masih belum berhenti di sini. Dia kemudian mempersembahkan offering kepada Tuhan. Mempersembahkan korban bakaran. Again, this is not the end. What happens afterwards is Jethro brought a burnt offering and sacrifices to God. Ya, so setelah dia confess ya, bahwa Yahweh itu adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, dia mempersembahkan korban bakaran bagi Allah, korban sembelihan bagi Allah. After Jethro confessed that the Lord is greater than all gods, he brought a burnt offering and sacrificed that and brought that to God. Yitro beribadah bersama dengan para pimpinan Israel. And then Jethro worshiped together with all the elders of Israel. Nah inilah ini langkah-langkah sudah melihat ya, bagaimana integrasi yang sukses itu terjadi. You see here the steps that are to be achieved for a successful integration. Sekali lagi ya, kita tentu bisa coba menjadi, ya iyalah dia familinya sendiri, ini hubungan mertua dan menantu, makanya bisa sukses kayak begini. Tapi tetap ada keterbatasan, penjelasan familial kayak begini. Of course, you might say that, okay, of course, it's obvious that he's going to be successful because he's a part of family.
Tapi ada keterbatasan di dalam menjelaskan dengan cara ini. But there is still a limitation when we want to explain it this way. Ini pun saya terjadinya Yethro bisa integrate kepada the new community of Israel yang redeemed, delivered by God. Ini adalah juga pekerjaan Tuhan. The successful integration of Jethro into the redeemed or the liberated tribe of Israel is also a part of God's work. Saudara lihat di situ pekerjaan Tuhan, again, bukan tanpa kesaksian Musa. Ya. Kesaksian Musa di sini sangat penting. And you see here, this happened, God's work happened not also without the participation of Moses. Waktu kita membaca, ini sedikit mengantisipasi di dalam bagian-bagian berikutnya. Seperti kita tahu ya, setelah ini orang Israel itu akan menerima law atau hukum Taurat dari Tuhan. And anticipating the next part of the story, we know that what happens afterwards is the Israelites receive this law from God. Keluaran 19 maksud saya. Ya. And this happened in Exodus chapter 19. Ya, tapi yang kita bisa melihat di sini ya, sebelum law diberikan, itu sudah ada new community yang ditebus karena Injil ya, karena Injil pembebasan yang Tuhan kerjakan. Before the law was given, you see here there is a liberated nation by God. So, saudara melihat di sini gospel ini ya, realita gospel ini datang dan dialami terlebih dahulu oleh Israel sebelum Israel itu menerima law. So you see here, can you repeat again? Sorry. Kita melihat di sini ya, sebelum orang Israel itu menerima law, saudara melihat bahwa mereka sudah adalah komunitas yang dibebaskan karena Injil. But before they receive law, you see here that their status is as a nation that is liberated by God, by the scriptures. Yeah, by the power of the gospel. So by the in power of this the gospel. context, in this context, the gospel precedes the law and not vice versa. In this context, Yes. the gospel precedes the law. Begini ya saya, kadang-kadang kita mengerti, kita kurang menghayati ya bahwa kita ini adalah komunitas yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Sometimes we don't embody the fact that we are a community that is liberated by the gospel. Lalu kita kemudian berurusan dengan hukum-hukum Tuhan, itu kelihatan seperti kayak berat sekali gitu ya. And then when we follow the laws of God, we might seem, this is too heavy for me. Ya, perhatikan ya di sini, even Jethro ya, Jethro yang di sini belum menerima law sekalipun ya. Dia nggak tahu apa-apa tentang law di sini, tapi dia sudah bisa mempersembahkan korban loh. You see here, Jethro did not know anything about the law, but he already could present burnt offerings and sacrifice them to God. Kita tahu kan ya, saya urusan burnt offering dan sebagainya itu kan nanti diperintahkan di law kan ya, diatur oleh law gitu. We know that this act of giving a burnt offering is in the law itself. Tapi sebelum ini diberikan kepada Israel, sebelum Yitro itu tahu menahu tentang ini ya, dia sudah melakukannya kepada Tuhan. Mengapa, saudara? But before Jethro had any idea of the law, he already did it before receiving the law. Why is that? Karena dia tahu kuasa pembebasan yang begitu nyata yang sudah diterima oleh Israel ini. Dia bisa bersuka cita bersamanya di dalamnya bahkan. Because he knows the power of liberation that liberated Israel, and he rejoices and he enjoys over that fact. Harap saya kita juga sebagai komunitas yang sudah ditebus, sudah dibebaskan, kita juga bisa bersuka cita dengan sukacita yang sama. I hope that we, as a community that has been saved and liberated, can have that same joy in us. Jika waktu saudara beribadah, waktu saudara melayani, when you worship, when you have ministry, when you serve, waktu saudara memberikan persembahan, when you give offerings,
Waktu saudara mempersembahkan waktu saudara, talenta saudara. When you present your time and your talents, Waktu saudara menyangkal diri untuk mengasihi saudara-saudara yang lain. when you deny yourselves to learn to love other people, Ya, itu bekerja dari kuasa pembebasan yang sudah Tuhan kerjakan, yang kita sudah terima dari Tuhan. that works from the power of the liberation that we have received from God. Bukan sebagai satu beban berat, penyangkalan diri yang seperti berat sekali gitu ya kita melakukannya. Not as a heavy burden or as a really heavy cross that we need to do, Jadi kalau kita mengerti ini ya, saya perjalanan kehidupan kita mengikut Tuhan, masih tentu bukan tanpa self denial. Tapi seperti dikatakan oleh Yesus Kristus ya, kuk yang kupasang itu ringan, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku itu ringan, kata Yesus Kristus. but of course, our journey is not light. Of course, there might be hardships, but like Jesus said, his yoke is light and easy. Ya, there is indeed a yoke and a burden, but the yoke is apa bahasa Inggrisnya ya, enak itu ya, easy. The yoke is easy and the burden is light. Though not without self-denial. Of course, not without hardship, not without self-denial, but still, yeah, according to Jesus, the yoke will be easy, the burden should be light. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Pray that God may bless us all. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Minta Saudara Ignacio untuk menutup di dalam doa. Let's pray. Father in heaven, forgive us, Father, for we are not worthy, Father. We who are wicked, we who are helpless, but still, Father, you have saved us. You have liberated us from the clutches of sin. And Father, we pray that you may allow us to embody this fact, Father, that we might rejoice over the fact of the power of liberation, Father. And Father, here in Europe, where we are, let's say, we have lots of people to reach out to, for them to help them integrate to our community. Pray that you may give us courage, Father. You pray that you may give us love, that we might learn to reach out to them, Father, not only for simple, mere happiness, not only for simple, mere joy of gathering, but Father, we pray that you may invite them that they may see your glory and your power of liberating us. And we pray that we may all sacrifice ourselves to you. Leave us all into your hands, Father. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen.